guys, this Christmas feels different. My heart is heavy for Haiti, its struggles, and my people continue to endure so much. It's hard to feel the usual warmth when my thoughts are with those facing hardship back home. For many of us, Christmas is a time of joy and celebration. But this year, it's also a time of deep reflection. Haiti's challenges are overwhelming. The hardship, the unrest, this uncertainty, it's a lot. And if you are feeling that way, you are not alone. I feel it too. But guys, Christmas is about light in the darkness. It's about finding ways to give, even when we feel we have little. It reminds us to connect, to support, and to keep hope alive. And that's what I want to focus on today. The small but powerful ways we can be a source of hope for ourselves and for others. This season, I invite you to join me and EL7 TV, Eagle Landing 7 TV, in a moment of reflection for Haiti. Let's hold space in our hearts for the people of Haiti, for a brighter future. And if you are moved to act, there are so many ways to help. Let's start by praying, sharing, or simply raising awareness. I'll be honest with you guys, some days it's hard to find the words or the strength to keep smiling. But I have realized that even in pain, there's power in community and faith. It's okay to feel heavy, to feel uncertain. What matters is that we don't lose hope. So, to anyone else feeling the weight of the world this Christmas, you're not alone. Let's take small steps together toward healing, hope, and love. Haiti will always have my heart. Lakai se lakai. And I know it will rise again. Haiti paperi. So as we celebrate this season, let's remember the true spirit of Christmas, guys. That's faith, love, and the belief that light will always overcome the darkness. Hey John, I did music club for you. Like you. Yes, oh Lord. To all my friends, to all my subscribers, thank you so much, guys, for the support, and thank you so much for the love. I really appreciate you guys. Thank you so much. Feliz Navidad a todos mis amigos latinos, a todos mis amigos, todos que escuchando en Cuba, en la República Dominicana, en Venezuela, Colombia, a todos mis amigos latinos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos mis amigos latinos. Thank you so much. Tout men yo ki an Haiti, tout fanatik nou an Haiti kap koute nou. Hey, même les ki Haiti gen problem, nou nan problem c'est vrai. But guys, di nou joyeux Noël, et que soit jan sa e, bon, obligé di nou joyeux Noël, et déjà commencé di nou bonne année. Ok? So, pas oublier, Haiti pas péri, problème nou pas pour longtemps, problème nou pas pour longtemps pour le finir. So guys, kembe la palage, pas oublier que on là, on joue même nous et
tout bagay ki pou chanje, on ne bagay pa karite kon sa toutan. Ok? Bagay pa karite kon sa toutan. And I hope you guys enjoy the music, this Christmas song video. This is your friend Charlie Golden 7 TV, and thank you for all your support. If you are new to this channel, don't forget to subscribe, like and share. Feliz Navidad a todos mis amigos latinos. Et joyeux Noël à tout le monde, à tous nos frères haïtiens qui nous écoutent du côté d'Haïti. À la guerre. Les Noël il fait pinois. C'est là ça nous va le délivrer. C'est là ça nous va une délivrance nous. Et donc, Kembe la palagé. So God bless you guys. Joyeux Noël à tout le monde, à tous nos frères haïtiens qui nous écoutent du côté d'Haïti. Et joyeux Noël. Tchèmbe pas moli, Haïti pas péri. Kembe la palagé. Haïti pas péri. Même si nous pas fêter Noël là bien ça. Ok, l'année prochaine, guys, nous allons fêter Noël. Nous souhaitons que nous fêtons Noël en paix. Même si nous avons un problème en Haïti, qu'on y a là, il y a un match avec en Haïti. Mais l'année prochaine, nous souhaitons que nous fêtons Noël en paix. Côté que moi-même, Charlie, avec toute l'équipe Eagle Landing 7 TV, nous sommes capables d'aller à Haïti, nous allons fêter Noël. Nous allons fêter Noël avec toutes les amis, avec toutes les parents, toute famille, avec tout le monde pour nous fêter Noël. À tous nos frères haïtiens qui nous écoutent, du côté d'Haïti et partout à travers le monde, joyeux Noël et bonne année. To all my friends, to all my subscribers, Merry Christmas, Happy New Year to all of you guys. Thank you for your support, thank you so much. Thank you for your love, thank you so much. Alright, I'll see you guys in the next video. Merry Christmas, Happy New Year. Alright, c'est John, la musique là pour vous. With us on EL7 TV, where every moment comes alive.